Comrades, we would like to thank you for your invitation. Today we're going to discuss about what is imperialism, what is the imperialist pyramid, and why it is a dangerous pseudo-theory preventing the creation of fronts. We will analyze of international developments in the last years, but especially in the recent period with the war in Ukraine, particularly of assessments around Russia based on what some see as opposition between leading imperialist powers to distribute spheres of influence, to control energy sources, energy routes and markets in different parts of the world. Some talk of geostrategic intra-imperialist competitions, with each imperialist power participating according to its weight and size in the imperialist pyramid, based on its position within the imperialist system and its geographical strategic position. 네, 먼저 동지들 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 오늘 제국주의가 무엇인지, 그리고 제국주의 피라미드가 무엇인지, 왜 전선을 만드는 것을 막는 이 사이비 이론이 위험한지에 대해 설명하겠습니다. 지난 몇 년 동안 국제 발전에 대해 몇 가지 분석을 해봤는데, 특히 최근 우크라이나 전쟁을 세력 범위를 분할하고 에너지 자원 및 경로, 세계 각지의 시장들을 통제하기 위한 주요 제국주의 열강들 간의 대립으로 보는 데 근거해서 러시아를 평가하는 것에 대한 비판을 하고 싶습니다. 일부는 제국주의 체제 내에서의 위치와 지리적, 전략적 위치에 기반해 각 제국주의 열강이 제국주의 피라미드에서 차지하는 비중과 규모에 따라 참여하는 전략 지정학적 제국주의 내부 경쟁이라고 규정합니다. We will concentrate on this theory of imperialist pyramid and demonstrate its theoretical falsity. The concept of a pyramid-shaped imperialist system has caused a dangerous confusion amongst communists. There are many who are confused, for instance, by KKE's analysis that does not analyze Greece as a dependent country, but as a country which has an intermediate position in the imperialist pyramid, because it sends troops to other countries, and that makes it a small imperialist. This thinking is completely wrong, because it not only nullifies the importance of dependence, but also distorts the content of international relations in the imperialist states. 우리는 제국주의 피라미드 이론에 집중하여 이 이론의 이론적 허위성을 입증해냅니다. 피라미드 형태의 제국주의 체제에 대한 개념은 공동주의자들 사이에 위험한 혼란을 가져왔습니다. 예를 들어 그리스가 종속국은 아니나 다른 나라에 군대를 보내고 있으니 그리스를 작은 제국주의로 생각합니다. 그런데 또한 그리스는 제국주의 피라미드에서 중간 위치에 있는 나라라고 하는 이러한 분석은 바로 그리스공산당의 분석인데, 이 분석은 많은 사람들을 혼란에 빠뜨렸습니다. 그런데 이러한 생각은 완전히 틀렸습니다. 왜냐하면 이는 종속성의 의의를 무효로 만들 뿐만 아니라 제국주의 단계에서의 국제관계 내용을 왜곡하는 것이기 때문입니다. Historically, as the larger bourgeois countries became imperialist, the rest succumbed to economic and political and military dependence. The imperialists create various forms of dependent countries, which are politically formally independent, but in practice are entangled in the nets of financial and diplomatic dependence. 더 큰 부르주아 국가들이 제국주의 국가가 되면서 나머지는 경제적, 정치적, 군사적 종속에 굴복했습니다. 제국주의 국가는 정치적으로, 형식적으로는 독립을 유지하지만 실제로는 금융상, 외교상에 종속되어 있는 다양한 형태의 종속국을 만들어냅니다. The relations described by Lenin are relations of power and submission, which differ from country to country in the form of dependence. In these countries, there are monopolies
but they are dependent on the super monopolies of the imperialist powers. 레닌이 설명한 관계는 권력과 복종의 관계로 종속의 형태가 국가마다 다릅니다. 이 나라들에는 독점은 있지만 그것은 제국주의 강대국의 초독점에 종속돼 있습니다. Capital is exported, but not accompanied by political control. 자본은 수출되지만 정치적 지배가 동반되진 않습니다. Greece, for example, invests in the Balkans, but does not have a corresponding Balkan sphere of political influence. The Greek army participates in NATO military operations, but as a result of subordination. Therefore, it is completely wrong to see capitalist countries as small imperialists without examining the various degrees of their dependence. 예를 들어 그리스는 발칸 지역에 투자를 하지만 그에 상응하는 정치적 영향력은 없습니다. 그리스 군대는 나토 군사작전에 참여하지만 이는 예속의 결과입니다. 그러므로 종속성의 다양한 정도에 대한 검토 없이 자본주의 국가를 작은 제국주의 국가로 보는 것은 완전히 틀린 것입니다. The term intermediate, as definition of Greece's position in the imperialist system, does nothing to define the distinction between dependence and independence. Dependence and independence are opposite concepts and also contradict each other, as the presence of one implies the removal of the other. That is, if a country is dependent, it cannot be independent. The fact that the bourgeoisie and the government of a country serve the plans of the imperialists with guided investments and participation in military interventions is not a reason to introduce a term that causes dangerous misunderstandings. 제국주의 체제에서 그리스의 위치를 정의하는 용어인 중간은 종속과 독립의 차이를 정의하는 데 아무런 도움이 되지 않습니다. 종속과 독립은 대립되는 개념이며 한 존재가 다른 존재의 제거를 의미하므로 서로 모순됩니다. 즉 국가가 종속된 상태라면 독립적일 수 없습니다. 한 나라의 부르주아 계급과 정부가 제국주의자들의 계획, 예를 들어 투자나 군사적 개입에 참여하는 계획에 복무한다는 사실이 위험한 오해를 불러일으키는 이 용어를 소개할 이유가 되진 않습니다. The imperialist pyramid is a neologism that exacerbates misinterpretations, and confusions, something that was not the case with the Leninist term imperialist chain. 제국주의 피라미드는 잘못된 해석과 혼란을 악화시키는 신조어지만 레닌주의 용어 제국주의 사슬의 경우에는 그렇지 않습니다. The image of the pyramid has as its main feature the hierarchy of countries and highlights as the main characteristic of each country the rank it occupies in the hierarchy. But in this way, there is a risk of creating the impression that the different countries are a homogeneous whole and that they share a common feature but in different quantities, that is, except for the less developed countries. The rest are imperialists who simply differ in size. 피라미드 그림의 주된 특징은 국가의 위계 질서이며 위계 질서에서 차지하는 각국의 지위가 강조되는 것이 주요합니다. 이렇게 되면 서로 다른 나라들이 질적으로는 같은 총체이지만 공통의 특징을 공유하지만 양은 다르다는 인상을 줄 위험이 있습니다. 즉, 저개발국들을 제외한 나머지는 단순히 규모만 다른 제국주의 국가들이라는 것입니다. 이는 국제관계의 질적 내용, 즉 종속 또는 권력의 복종을 관계를 간과하는 양화에 해당됩니다. This is a quantification of international relations, which overlooks their qualitative content, that is, its dependence or otherwise relationships of power and submission. On the contrary, the image of the chain explains how the countries are connected and highlights as the main characteristic the relations of dependence. The imperialists are the first links in the chain and determine the fortunes of the rest, which are dependent on the former and follow them. This is exactly what Lenin was talking about.
breaking the chain in the weakest link. 그와는 반대로 사슬 그림은 어떻게 나라들이 연결되어 있는지 설명하고 주요 특징인 종속 관계를 강조합니다. 제국주의 국가는 사슬에서 첫 번째 고리이고 제국주의 국가에게 종속적이며 그들을 따르는 나머지 국가의 운명을 결정합니다. 이것이 바로 레닌이 말한 사슬에서 가장 약한 고리를 끊는 것에 대한 얘기입니다. Finally, the term interdependence may give rise to similar misunderstandings. There may be interdependence of the markets, but when Lenin spoke of dependence, he was referring to economic and political relations of power and subjugation in the context of imperialist oppression. Caution is needed here, because people can start thinking that in the age of imperialism, all formally independent countries are interdependent and end up confusing Lenin's theory with the Trotskyist or social democratic conception of globalization and the inescapability of one global imperialist system that automatically integrates all capitalist countries. 결국 상호의존성이라는 용어는 유사한 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 시장의 상호의존성이 존재할 수는 있지만 레닌이 종속성에 대해 말할 때는 제국주의 탄압의 맥락에서 권력과 예속의 경제적, 정치적 관계를 언급한 것입니다. 여기에서 주의할 필요가 있습니다. 왜냐하면 사람들이 제국주의 시대에 형식적으로만 독립적인 모든 국가들이 상호의존적이라고 생각하게 되면 결국 트로츠키주의 혹은 삼인주의 방식의 세계화 개념과 또는 자동적으로 모든 나라들을 통합시키는 하나의 세계제국주의 체제의 불가피성으로 결론이 나고 이는 레닌의 제국주의 이론에 혼란을 가져오기 때문입니다. This theory that considers the position of countries in a world imperialist system and finds even countries such as Greece to be imperialist rather than examine the degree of their dependence is not new. It can be traced back to 1980s Eurocommunism and Trotskyism, according to which countries that are developed in terms of capitalism cannot be considered as dependent. According to contemporary Trotskyists, modern capitalism should not be analyzed in concrete terms of monopoly capitalism, but simply as a system related to capital in general, and in vague terms. Also, according to Trotskyism, states are imperialist from their inception and do not follow stages of becoming imperialist, but are automatically imperialist from birth. And hence Trotskyists see all anti-imperialist political demands as disorientating to the movement because they believe that imperialism cannot be fought independently. For Trotskyites, imperialism is an inherent feature of capitalism and not, as Lenin described, a particular stage of capitalist economic development. 네, 국가의 의존도를 검토하기보단 세계 제국주의 체제 내 그리스의 지위를 생각하고 제국주의 국가라고 여기는 이러한 이론은 낯선 것이 아닙니다. 1980년대 유로코뮤니즘과 트로츠키주의로 거슬러 올라가 보면 자본주의 차원으로 발전한 국가는 종속국으로 볼 수 없습니다. 현대 트로츠키주의자들에 따르면 현대 자본주의는 독점 자본주의의 구체적 용어가 아닌 간단한 자본 관련 체제로서 일반적이고 모호한 용어로 분석됩니다. 또한 트로츠키주의에 따르면 국가는 시초부터 제국주의 국가입니다. 제국주의가 되는 단계를 따르지 않고 탄생 때부터 자동적으로 제국주의 국가가 되는 것입니다. 따라서 트로츠키주의자는 모든 반대 정치적 요구가 운동이 향할 방향을 잃게 만든다고 봅니다. 왜냐하면 그들은 제국주의가 독자적으로 채취될 수 없다고 믿기 때문입니다. 트로츠키주의자들에게 제국주의는 자본주의의 내재된 특징이지 레닌이 설명했던 자본주의 경제발전의 특정한 단계가 아닙니다. So, according to these distortions of Marxism, the character of national capitalisms can never be more or less dependent than other capitalisms, but is blanketed as de facto imperialist, in small or larger scale, without need of analyzing degrees or stages of imperialist expansion or neocolonialism. It is very sad to notice that such term has taken place in recent understandings of a lot of communist parties, especially in relation to Russia and its hypothetical imperialist status as a rival to the United States of America. It is very dangerous to see such position
fully assimilated rather than questioned and rebuked. On the contrary, we see communist parties furiously attacking other communist parties who have a different position on Russia as opportunists and as agents of the Russian bourgeoisie. 막스주의의 이러한 왜곡에 따르면 국가자본주의의 성격은 다른 자본주의보다 절대 더 의존적이거나 덜 의존적일 수 없으며 제국주의적 확장이나 신식민주의의 정도나 단계를 분석할 필요 없이 사실상 더 작거나 더 큰 규모의 제국주의로 일반화됩니다. 최근 많은 공산당들의 해석에서 그러한 트로츠키적 전환이 일어난다는 것은 매우 애석한 일입니다. 특히 러시아에 관해서 미국의 경쟁자로서 러시아가 갖고 있는 가상의 제국주의적 지위와 관련해서 말입니다. 그러한 입장에 의문을 갖고 질책하는 것이 아니라 그 입장에 완전히 동화되는 것은 정말 위험합니다. 반대로 우리는 공산당이 러시아에 대한 다른 입장을 가진 다른 당을 기회주의로 여기고 러시아 부르주아 계급의 요원으로 여기며 맹렬히 공격하는 것도 목격하게 됩니다. What is completely missing, however, by these accusations against parties that refuse to label Russia and China as imperialist, is the willingness to study scientifically the objective conditions of capitalist development that differs from country to country, to examine specific economic data about Russian capitalism. Instead, what emerges is the theoretical doctrine of accusers, without actual theoretical support or evidential backing, and more specifically, a doctrine that is imposed without daring to confront alternative positions. Basically, a dogma borrowed from places alien to Leninism, with an accompanying tactic of attacking those who defend Russia, with feigned indignation in order to make the slander of opportunists of Russian agents credible. 그러나 이러한 공산당들이 비난하는 러시아와 중국을 제국주의 국가로 규정하길 거부하는 당들은 나라마다 다른 자본주의 발전의 객관적 조건을 과학적으로 연구하고 러시아 자본주의에 대한 구체적인 경제 자료를 검토하려는 의지가 있습니다. 그러나 이들을 비난하는 당들에게는 실제 이론적 지지나 뒷받침할 증거가 없는 이론적 교리만이 남습니다. 더 구체적으로 이는 대안적인 입장에 감히 맞서지 못하는 강요된 교리이며 기본적으로 생경한 곳에서 레닌주의로 빌려온 도그마입니다. 여기엔 러시아를 옹호하는 이들을 공격하는 전술을 동반하며 기회주의자들 혹은 러시아 요원들이라는 루머를 믿음직스럽게 만들기 위한 거짓말이 숨겨 있습니다. It is extremely anti-Leninist and detrimental to any strategic and tactical efforts against US imperialism to label all countries as imperialist on the basis of being capitalist states. Lenin analyzed imperialism as a higher stage of capitalism, but never claimed wholesale that all countries are imperialist. It would be absolutely ludicrous to suggest that countries such as Mali, Cyprus, Malta are imperialist, and not to be able to distinguish between aggressive imperialist countries and non-imperialist ones. Imperialism is not a new economic stage, as was the socio-economic stage of feudalism in relation to slavery, or capitalism in relation to feudalism, but a developmental stage in a socio-economic formation, and not all capitalist countries achieve it. 자본주의 국가라는 근거로 모든 나라의 제국주의라고 딱지 붙이는 것은 극도로 반레닌주의적이며 미제국주의에 대항하는 어떤 전략 전술적 노력에도 해롭습니다. 레닌은 제국주의를 자본주의의 높은 단계라고 분석했으나 모든 나라가 제국주의라고 주장하진 않았습니다. 말리, 키프로스, 몰타 같은 나라가 제국주의 국가이고 침략적인 제국주의 국가와 비제국주의 국가를 구별하지 못한다고 하는 것은 완전히 터무니없는 짓입니다. 제국주의는 노예제와 비교하여 봉건제의 사회경제 단계나 혹은 봉건제와 비교하여 자본주의의 사회경제 단계와 같은 그러한 새로운 경제 단계가 아닙니다. 제국주의는 사회경제 구성체 내의 발전 단계이며 모든 자본주의 국가가 이 단계를 달성하는 것도 아닙니다. It is also an utterly anti-Leninist position to imply that all states that have passed to the stage of monopoly capitalism are part of a global imperialist system
no matter if they are weaker or stronger in relation to each other. The transition to the imperialist stage does not mean that all countries automatically become imperialist, however capitalist they may be. Imperialism has very concrete features such as the economic and political domination of monopoly, the importance of exporting capital, the creation of international capitalist associations dividing the world, and the convergence of industrial and banking capital. 서로 비교했을 때 더 약한지 강한지 상관없이 독점 자본주의 단계로 넘어간 모든 국가가 세계 제국주의 체제의 일부라고 시사하는 것은 순전히 반레닌주의적 입장입니다. 그들이 아무리 자본주의적일지라도 제국주의 단계로의 전환이 모든 나라에서 자동적으로 제국주의 국가가 된다는 것을 의미하진 않습니다. 제국주의는 독점의 경제적, 정치적 지배, 자본 수출의 중요성, 세계를 나눈 국제자본가 연합의 창설, 그리고 산업자본과 은행자본의 결합과 같은 매우 구체적인 특징을 지닙니다. 모든 자본주의 나라가 이런 특징들을 갖추는 것이 아니라 가장 강력하고 지배적인 국가에 이런 특징들이 집중됩니다. 금융자본과 독점이 모든 나라를 지배하며 거기에 영향을 준다는 것이 모든 나라가 똑같이 강력한 독점체를 가지고 있다는 뜻은 아닙니다. These features are not met in all capitalist countries, but concentrate in the most powerful and dominating ones. The fact that financial capital and monopoly dominate and concern all countries does not mean that all countries can have the same strong monopolies. The fact that all countries participate in market sharing does not mean that all have the ability to share the spoils in the same way. The very definition of spoils means that there is an aggressor and an aggressed. The economic division of the world, the creation of zones of influence, is implemented in all capitalist countries, is not actually perpetrated by all countries. 모든 나라가 시장 정리에 참여한다는 사실이 모두가 같은 방식으로 약탈품을 나눌 능력을 가진다는 뜻은 아닙니다. 약탈품의 정의 자체엔 침략국가, 침략당한 나라가 있습니다. 모든 자본주의 나라에 적용된 세계의 경제적 분할, 세력권의 창조가 실제로 모든 나라에서 자행되진 않았습니다. To make these simple Leninist claims does not mean that one supports unthinkingly the bourgeoisie of dependent or not imperialist countries, which are attacked or in need to defend their right to independence. We do not support the Russian bourgeoisie as victims, but recognize the people of Russia as aggressed by US imperialism. It is of huge political significance to be able to categorize countries based on scientific criteria and not simply in relation to monopoly capital. We need, for example, to examine the strength of a country's currency, its ability or not to control the production of the means of production, or to import them from other countries, its status as a creditor or debtor. Also, its control and production of systems of weapons, or its needs to buy weapons from others. All these factors matter a great deal in defining a country as imperialist or not. 이런 단순한 레닌주의적 주장을 하는 것이 침략당했거나 혹은 자주권을 지키는 데서 어려움을 겪고 있는 종속국이나 비제국주의 나라의 부르주아 계급을 지지한다는 의미는 아닙니다. 우리는 러시아 부르주아 계급을 피해자로 지지하지 않습니다. 다만 미제국주의로부터 공격받은 러시아 민중을 인정하는 것입니다. 나라를 단순히 독점 자본과 관련시키는 것만 아니라 과학적 기준으로 보는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 국가의 통화 강세, 통화의 능력 혹은 생산수단의 생산에 대한 통제력, 생산수단을 수입할 수 있는 능력, 채권자인지 채무자인지를 검토하는 것입니다. 또한 무기체계의 통제와 생산이 가능한지 혹은 다른 국가로부터 무기를 구입해야 하는지 이 모든 요소들이 한 나라가 제국주의 국가인지 아닌지 정의하는 데서 매우 큰 문제가 됩니다. One can draw very important political conclusions from studying the parameters of unequal standing between capitalist countries. It is far from being an academic endeavor. The parameters of currency strength, borrowing capacity, GDP, military power, etc., are not an endeavor reserved to journalists of the Financial Times, but a field of serious study for revolutionaries who wish to understand what contributes to the ability of the most powerful monopolies to make decisions and interventions, political, economic, and military, at an international level.
Serious revolutionaries need to be able to understand such interventions as a result of the power of monopolies expressed in the correlations of power in the imperialist organizations of NATO, of the EU, of the IMF, World Bank, G7, etc. 그러므로 자본주의 나라들 간 불공평한 지위의 척도를 연구함으로써 매우 중요한 정치적 결론을 끌어낼 수 있습니다. 이건 탁상공론적인 시도와는 거리가 멉니다. 통화 강세, 대출 능력, GDP, 군사력 등의 척도는 파이낸셜 타임즈 기자에게 예약된 시도가 아니라 가장 강력한 독점체가 국제적 수준에서 결정을 내리고 정치적, 경제적, 군사적인 개입을 하는 능력에 무엇이 기여하는지 이해하고자 하는 혁명가들을 위한 진지한 연구 분야입니다. 진지한 혁명가라면 이러한 간섭이 나토, EU, IMF, WB, G7과 같은 제국주의 조직의 힘의 상관관계에서 표현된 독점체 권력의 결과라는 것을 이해할 수 있어야 합니다. Any views of imperialism as inherent to capitalist economy date back to views of imperialist economism, of which Lenin was very critical. This trend of thought was expressed by Bukharin, by Pyatakov and Bosch, who had called on the party to renounce demands of national self-determination, reject the struggle for democracy, the goal of a minimum program, and who propagated semi-anarchist views on the state. 자본주의 경제에 내재된 어떠한 제국주의적 관점이든 레닌이 매우 비판적이었던 제국주의 경제주의 관점으로 거슬러 올라갑니다. 이러한 사상적 경향은 부하린 파타코프, 보시가 당의 민족 자결권에 대한 요구를 버리고 최저강령이었던 민주주의를 위한 투쟁을 거부하도록 요청하고 국가에 대한 반무정부주의 견해를 선전하면서 드러났습니다. 동시에 그들은 그들의 관점의 기초에 볼셰비키 당의 영향력을 행사하기 위한 종파적인 활동을 벌였습니다. At the same time, they engaged in factional work to influence the Bolshevik party based on their views. Lenin, in his reply to Kievsky, who was Pyatakov, first published in 1929, accused the proponents of imperialist economism for seeing imperialism as a negation of democracy and democracy as unattainable under capitalism, and for considering that the only way out that can be opposed to imperialist war is socialism. Hence, to advance democratic slogans in our minimum program under capitalism is a deception or an illusion, befuddlement or postponement, etc., of the slogan of socialist revolution. Lenin further accused the faction of imperialist economism for their complete confusion on the question of the unattainable democratic demands in the conditions of imperialism. It is a warning to those who are confused over the unattainability of anti-imperialist demands under an imperialist system. 레닌은 1929년에 첫 출간된 그의 저서 피키ev스키에 대한 회답에서 제국주의 경제주의의 지지자들이 제국주의를 민주주의의 부정으로 민주주의를 자본주의 하에서 실현 불가능한 것으로 보고 제국주의 전쟁에 반대할 수 있는 유일한 출구는 사회주의라고 생각하는 것에 대해 비난했습니다. 그러므로 우리의 최저강령, 즉 자본주의 하에서 민주적 보호를 전진시키는 것은 사회주의 혁명 보호에 대한 기만이거나 혹은 환상 현혹시키는 것이거나 유해하는 것이라고 할 수 있습니다. 레닌은 또한 제국주의 경제주의파가 만든 제국주의 조건에서 실현 불가능한 민주적 요구 문제에 관한 대혼란을 비난했습니다. 제국주의 체제와 반제국주의 요구의 실현 불가능성에 대해 혼란스러워하는 이들을 보내는 경고입니다. We will share with you further criticism of the current dangerous theoretical falsity as explained by Professor Dimitris Patelis, who is Associate Professor of Philosophy at the Technical University of Crete in Greece. He studied in Lomonosov Moscow State University in the Faculty of Philosophy, and he's a founding member of the group of revolutionary theory, Logic of History, originally founded by the Soviet philosopher Viktor Alexeyevich Vasyulin. 여기에서 우리는 그리스 크레타 공과대학 철학과 부교수 데미트리스 파텔리스가 설명하는 위험한 이론적 허위성에 대한 추가 비판을 공유하고 싶습니다. 그는 모스크바 국립대학교 철학부 출신이며 혁명 이론학파 역사의 논리의 창립 멤버입니다. 이 학파는 원래 소비에트 철학자 빅토르 알레세예비치 바줄린이 설립한 것입니다. Professor Patelis laments how some communists claim that whoever tries to find imperialist countries
and more imperialist countries than others, is an opportunist. Such comrades imply that everyone is imperialist, so you do not even need to prioritize countries. So what they end up doing is to eliminate the element of unequal historical development between countries. Automatically branding everyone as imperialist obscures the mechanisms for the extraction of profit in the form of monopoly super profits and completely closes down, completely rejects any examination of which are these few countries where the current multi-ethnic, multi-sectoral, multinational and transnational groups are based, and of the way this mechanism of exploitation is carried out by various supranational bodies, transnational monopoly enforcement bodies, as Professor Patelis calls them, dealing with regional integration in an effort to govern the World Bank, the International Monetary Fund, etc. 파텔리스 교수는 제국주의 국가들 그리고 다른 나라들보다 더 제국주의인 국가들을 찾으려고 하는 사람은 누구든 기회주의자라고 몰아가는 일부 공동주의자들의 주장에 대해 애통해합니다. 그러한 동지들은 모두가 제국주의 국가라고 주장하므로 그래서 여러분은 심지어 국가를 우선할 필요도 없다고 합니다. 결국 그들은 국가 간 불공평한 역사 발전의 요소를 제거할 수밖에 없을 것입니다. 모든 국가를 자동적으로 제국주의 국가로 낙인 찍는 것, 즉 독점적 고유 이윤의 형태로 이윤을 창출하는 구조를 모호하게 만들고 완전히 폐쇄시키는 것은 현재 다민족, 다분야, 다국적 초국적 집단이 기반으로 두고 있는 소수의 국가들과 다양한 초국적 기구, 초국적 독점 집행기관에 의해 수행되는 착취구조 방식에 대한 모든 조사를 완전히 거부합니다. 파텔리스 교수의 말대로 이러한 기구 기관들은 세계를 지배하기 위한 노력의 일환으로 지역 통합을 다루고 있습니다. 예를 들어 세계은행, 국제통화기금 등이 있습니다. Now I'm going to use the words of Professor Patelis, where he says that these are completely out of the agendas of such theory. That is why they resemble so to postmodern Althusserrian metaphysical structures, with French structuralism being the French version of positivism. According to them, each country is a national socio-economic formation, the Greek formation, the French, the Luxembourgian, the Mozambican formation, and so on. They are all independent formations. They see no connections between them. At best, they can see trade exchanges. Such theories sometimes acknowledge interdependence, but to talk about interdependence without referring to the mechanisms of overexploitation on a regional and global scale is theology, explains Professor Patelis. It is not Marxism. Thus, the conflation of the imperialist states with the imperialist state or country is not so innocent. How are we to talk about the national liberation, anti-imperialist, anti-colonial movements, and those state formations that have emerged based on them? After all, where would you rank India today? With all its peculiarities, is it not a country founded on exactly these terms? Where would you rank the Ba'athist movements in the Arab countries? To throw away this component of the world movement, however, means that you are throwing away a very important component that actually denigrates, weakens any alliances you can make, especially in wartime. 파텔리스 교수의 말을 인용하겠습니다. 이것들은 그 이론의 의제에서 완전히 벗어난 것이다. 그들이 포스트모던과 그렇게 비슷한 이유다. 루이 알티세르의 형이상학적 구조, 즉 프랑스식 실증 철학이 된 프랑스 구조주의와 비슷하다. 그들에 따르면 그리스, 프랑스, 룩셈부르크, 모잠비크 구성체 등 각각의 나라는 국가사회 경제 구성체이다. 그들은 모두 독립적인 구성체이다. 그들은 이것들 사이에 어떠한 연관도 보지 못하며 기껏해야 무역 교류만 본다. 이러한 이론들은 때때로 상호의존성을 용인하지만 그러나 지역적 및 세계적 범위의 과잉 착취 구조에 대한 설명 없이 상호의존에 대해 말하는 것은 신학과 같다. 파텔리스 교수는 이건 막스주의가 아니라고 합니다. 이와 같이 제국주의 단계와 제국주의 국가의 합성은 그렇게 순수하지 않습니다. 민족해방, 반제국주의, 반식민지운동, 그리고 이것을 바탕으로 출현한 국가 형성에 대해 어떻게 이야기할 수 있겠습니까? 결국 그 모든 특수성을 갖는 오늘날의 인도는 어디에 세울 것입니까? 정확히 이러한 조건 아래 세워진 국가가 아닙니까? 아랍 국가에서 바티스트 운동을 어디에 세우겠습니까? 그러나 세계운동의 이러한 구성 요소를 버리는 것은 여러분이 만들 수 있는 어떤 동맹이든, 특히 전시에는
실제로 이 동맹을 폄하하고 약화시키는 매우 중요한 구성 요소를 벌이는 것을 의미합니다. We can go a little deeper to explain to us the confusion between development, evolution, and revolution, and the stages according to dialectics that are completely obfuscated by the metaphysical conceptions of pyramid. Speaking in classical Marxist terms of historical materialism, which is the context of the periodization of the logic of history, is the shaping of humanity. It is a stage, essentially, the stage of shaping with three sub-stages. Each substratum is a form of negation of community and nature with extreme negation, always in the context of the first negation. The superior form of private property as opposed to community, spontaneous ownership of the primitive community. So capitalism is a negation of nature and community at the same time, but with a linear, direct negation. What is communism? It is a negation of negation, which is not a simple return to the primitive community, to unity with nature, or to nature itself, but it is a development on its own basis, now enriched by humanity with what it has gained from all this process of first negation. Hence, another type of composition, another type of development. Patelis brought these examples to make it a little more visible that the development goes through stages. They are the laws of dialectics and the stages. 우리는 파텔리스 교수에게 피라미드의 형이상학적 개념에 의해 완전히 모호해진 발전, 진화와 혁명 사이의 혼란과 변증법에 따른 단계를 설명하기 위해 좀 더 깊이 들어가 달라고 요청했습니다. 파텔리스는 사적 유물론의 고전적인 막스주의 용어로 말하자면 역사의 논리학파의 시대 구분의 맥락에서 보자면 그것은 인류의 형성입니다. 고 얘기했습니다. 이어서 그것은 본질적으로 세 개의 하위 단계로 구성된 형성 단계입니다. 각각의 하부 토대는 극단적인 부정과 함께 공동체와 자연의 부정 형태이며 언제나 공동체에 반하는 사유재산의 우월한 형태인 첫 번째 부정의 맥락에서 이뤄집니다. 따라서 자본주의는 자연과 공동체를 부정하지만 직선형의 직접 부정입니다. 하지만 공동주의는 무엇이겠습니까? 공동주의는 부정의 부정입니다. 이것은 단순히 원시 공동체, 자연과의 통합 또는 자연 자체로의 단순한 회귀가 아니라 첫 번째 부정의 이 모든 과정으로부터 얻은 것과 함께 인류에 의해 질적으로 향상된 그 자체에 의한 발전입니다. 그렇기 때문에 또 다른 종류의 구성, 또 다른 종류의 발전입니다. 나는 좀 더 잘 볼 수 있게 발전이 거치는 단계를 예시로 가져왔습니다. 이것들은 변증법의 법칙들과 단계들입니다. The stages are not of our imagination, concludes Professor Patelis. For without the stages, you cannot have a scientific conception of society. You cannot have a scientific conception of the revolution itself. When you reject dialectics and you use a so-called theory that you have constructed in your own mind and through which you think that if you talk about stages, you are essentially rejecting pure revolution, you have done a tremendous service to social democracy, to Eurocommunism, and especially to capitalism and imperialism. We will have offered them a tremendous service. These people present revolution as if it were something that would come instantly, as if by magic, in a metaphysical way. 파텔리스 교수는 단계가 없이는 사회에 대한 과학적 개념을 가질 수 없고 혁명 자체에 대한 과학적 개념도 가질 수 없기 때문에 단계는 우리의 상상에 의한 것이 아니라고 결론 내렸습니다. 변증법을 거부하고 여러분이 마음속에 구축한 이른바 이론을 사용하고 그 이론을 통해 단계에 대해 얘기한다면 여러분은 본질적으로 순수한 혁명을 거부하고 있는 것이고 사회민주주의, 유로코뮤니즘, 즉 자본주의와 제국주의에 엄청난 공헌을 하고 있는 게 됩니다. 이들은 마치 혁명이 형이상학적 방식으로 마법처럼 즉각처럼 올 것이라고 묘사한다고 파텔리스는 말했습니다. To conclude, we hope to have shown to you that there is a major issue of revolutionary theory and practice, strategy and tactics. Mainly, the evolution of certain perceptions that derive their origin from the orthodoxy of the Second International, versions and variations of which show excellent viability to this day in circles of the left as ideological packaging of disastrous practices. These are, first,
the static, apologetic conception of capitalism as ultra-imperialism, a product of the economism and Kautskyist evolutionism, whose developments as total capitalism, an Althusserian patchwork concept of national socio-economic formations, imperialist pyramid, etc., and second, the other perception that follows closely from the first, and is common to Kautsky, Bernstein, social democracy, Eurocommunism, Althusserian structuralist revision of Marxism, neo-Marxism, etc. That history is an automatic, spontaneous process without a subject, in which any change is only possible internally, within the regime of capital, with managerial reforms, while any radical transformational process is carried out in the aftermath of some automatic maturation of conditions, which means that practically it is cancelled. 결론적으로 우리가 혁명이론과 실천, 전략과 전술에서 중대한 문제가 있다는 것을 깨달았습니다. 주로 제2국제당의 통설에서 유래한 특정 인식의 진화와 그것을 다른 버전과 변주는 오늘날까지 좌파 서클에서 비참한 관행을 이데올로기적으로 포장함으로써 뛰어난 생존력을 보여주고 있습니다. 결론에 따르면 첫 번째, 전체자본주의, 국가사회 경제 구성체 등의 알투세르식 짜집기된 개념, 제국주의 피라미드론과 같은 이른바 이론들은 경제주의 산물인 초제국주의로서의 자본주의의 고정 변증론인 카우츠키식 진화론과 그것의 현황에 해당합니다. 이것들은 여전히 레닌주의 이론에 대한 노골적인 수정주의로서 유포되고 있습니다. 두 번째는 첫 번째와 아주 비슷하게 카우츠키, 베른슈타인, 사회민주주의, 유로코뮤니즘, 막시즘에 대한 알투세르식 구조주의적 수정주의, 네오막시즘과 통합니다. 역사는 자동적, 자연발생적인 주체 없는 과정으로 모든 변화는 경영개혁을 통한 자본의 체제 내에서만, 내부적으로만 가능하다는 얘기입니다. 모든 급진적인 변화 과정은 일부 자동적으로 일어나는 조건의 성숙의 여파로 수행된다는 얘기입니다. Professor Patelis reminds us that Soviet science, its philosophy, its political economy, its history, scientific communism in general, had scrupulously highlighted in a critical way the social and class nature, the versions and the destructive effects for the movement of similar revisionist dogmas, ideologies and practices. We consider one of the most destructive effects of such dogmas to be the disappearance of the word tactics from the communist vocabulary. The only time some communist parties refer to tactics is in relation to the tactics of the ruling class, as if communists cannot have tactics, as if tactics only belong to the capitalist enemy. By omitting the word tactics, some imply that only opportunists have tactics, and that communists can only have strategy. However, this actually shows that some have resorted to sheer tacticism, and being tacticians, they try to exorcise the need to have a communist tactic by banning the word altogether. This almost becomes a theological function of pseudo-concepts, because these are not real Marxist dialectical concepts. They have become metaphysical systems of reference and of self-reference. It is, tragically, a way to replace everything with a strategy akin to the second coming. You know, the second coming. Like, a magical maturing of conditions in a process without a subject, without intermediate stages, without fronts, and without alliances. But we ask, who goes to war without a front? And who has ever won a war without a front? Thank you. 파텔리스 교수는 소비에트 과학, 철학, 정치, 경제학, 역사, 과학적 공산주의의 개념으로 수정주의적 도그마, 사상과 실천의 운동의 사회 계급적 본질, 그리고 그것의 다른 버전들, 또한 그것들이 끼치는 파괴적인 영향력을 비판합니다. 공산주의 용어에서 전술이라는 단어가 사라지는 것이 바로 그런 교조가 끼치는 가장 파괴적인 영향력 중 하나라고 생각합니다. 일부 공산당들은 전술을 유일하게 언급할 때는 지배계급의 전술과 관련된 것이고, 공산주의자들은 마치 전술을 쓸 수 없는 것처럼 전술을 오직 자본주의적인 자본가들만 쓸 수 있는 것처럼 말합니다. 전술이라는 단어를 생략함으로써 몇몇은 오늘 오직 기회주의자들만이 전술을 구사하고
공산주의자는 오직 전략만 구사할 수 있다고 시사합니다. 그러나 이것은 실제로 일부 사람들이 순전히 전술주의에 의존했으며 전술가로서 단어 자체를 금지시킴으로써 공산주의적 전술의 필요성을 떨쳐버리려고 노력하는 것을 반영합니다. 이건 거의 신학적인 개념이 되는데 이것은 사이비 개념이며 형이상학적이고 막스주의적인 변증법적 개념이 아니라 비극적이게도 모든 것을 예수의 재림과 비슷한 전략으로 대체하는 방법이 됩니다. 이 개념 하에서는 주체, 중간 단계, 전선, 동맹도 없는 과정처럼 마법처럼 혁명의 조건을 성숙시키게 됩니다. 그렇다면 누가 전선이 없는 전쟁으로 가겠습니까? 우리가 전선이 없는 전쟁에서 승리해 본 적이 있습니까? 네, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 우리 크리스티나